Okay, the scientists they have evidences in support of the idea that genes can be turned on and off is very conveniencing. Regulation of gene expression has been extensively studied in prokaryotes, especially in E. coli. So, the regulation of gene expression, the scientists have been studied with the prokaryotes. Okay, especially in the E. coli. Do you know about the meaning of prokaryotes? What is the meaning of prokaryotes? So, not well developed nucleus, that organisms are known as prokaryotes. So, the gene expression that studies, okay, it is done in prokaryotes, especially E. coli, Escherichia coli. Gene expression can be controlled or regulated at transcriptional or post-transcriptional or translational level. This gene expression, it is controlled or regulated by the transcription. We know that. What is the meaning of transcription? A single strand of DNA, it is involving in the transcription to produce the RNA, different types of RNA. Okay, that is known as the transcriptional or post-transcriptional. After the formation of a RNA, it is ready for the translation. So that is known as the post-transcriptional. During that time, transcription, that time or after the formation of the RNA, post-transcriptional or translational level. What is the meaning of translation? Then that RNA, they can synthesize the protein, that is known as the translation. So in a prokaryote, especially in a E. coli, gene expression can be controlled or regulated at a transcriptional or post-transcriptional or translational level. They have seen, observed. Okay, we are going to study about the regulation of gene expression with the help of the prokaryote E. coli. So that studies they have did in a transcriptional time or post-transcriptional or translational level. Now we are going to discuss about the regulation of gene expression at transcriptional level. Transcription another DNA, this is the RNA. Or transcript to the RNA. DNA என்னவா மாறுது, RNAவா மாறுது. அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அந்த ப்ராசஸை நடக்கிறப்ப அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன், அந்த எந்த ஜீனு எப்படி அந்த ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அது கண்டினியூஸாக ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ எந்த ஒரு ப்ராசஸ் நம்மளுடைய பாடியில் கண்டினியூஸாக ரெகுலராக அது பாட்டுக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்கோ, கான்ஸ்டண்ட்டாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கோ, அந்த ப்ராசஸ் அது எப்படி ரெகுலர் ஆகுது, ரெகுலேட் பண்ணப்படுது அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஜீனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னது, டு எக்ஸ்பிரஸ் த கேரக்டரை அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஜீனில் கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ப்ரோகேரியாட். என்னது, E. coli என்ற ப்ரோகேரியாட்டில் இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டடீஸுக்கு அதை பார்க்குறதுக்காக அப்சர்வ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, அதில் எந்த டைத்தில் இதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் டைம். ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் டைம், DNA they can produce the RNA, that is known as the transcription. So that time they have proved that the gene expression. Okay, usually small extracellular or intracellular metabolites trigger initiation or inhibition of gene expression. The gene expression தூண்டுதல் எது, ட்ரிகர்னு என்ன, தூண்டுதல் எது ட்ரிகர் பண்ணுது, ஏதோ ஒரு இனிசியேஷன், அந்த ப்ராசஸை நடக்க வைக்கிற ஒரு இனிசியேஷன், ஒரு தூண்டுதல், செயலை செய்யக்கூடிய ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கலாம், அல்லது அந்த செயலை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடியது இன்ஹிபிஷன்னால என்னது, ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய தூண்டுதல். ஒன்று செயலை செய்ய வைக்கக்கூடிய தூண்டுதலாக இருக்கலாம், இல்லை அந்த செயலை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய தூண்டுதலாக இருக்கலாம். Okay, usually a small extracellular or intracellular metabolites, extracellular outside the cell or intracellular inside the cell, a small metabolite is there. That metabolite trigger to initiate or inhibits the gene expression. Okay, so that we are going to discuss. Which one? So the cluster of genes with cluster in prokaryotes, it is present in a cluster of genes. Okay, cluster of genes is released functions are called operons.
So we have seen before, we have discussed monocistronic and polycistronic. So monocistronic means what? In a eukaryotes, only single gene it is responsible to produce the single type of protein. Okay, what is the meaning of polycistronic? It is occur in what? Prokaryotes. Prokaryotes, cluster of genes it is responsible to produce a single protein. That is known as the polycistronic. So now what we are discussing? Now we are discussing in a prokaryote. So prokaryotes it is present in a cluster of genes. Okay, so the cluster of genes they can have in only one function, related function. That functions, that cluster of genes are known as the operons. Can you understand all of you? Okay, that cluster of genes are known as the operons. They usually transcribe single mRNA molecule. So what is the main functions of this operon? We are studying the transcriptional level. ஓகே, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னால என்னது? டிஎன்ஏ என்னவா மாறுது? எம்ஆர்என்ஏவா மாறுது. அப்போ இங்கே இந்த கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். அந்த கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜீன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஒப்பரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த cluster of genes, that is the operons, usually they can transcribe to produce the single mRNA molecule. Okay, so in E. coli nearly 260 genes are grouped into 75 different operons. So total 75 different operons are present in the E. coli. That 75 operons it is made up of nearly 260 genes. So 260 genes, a few genes are grouped together or cluster. That genes it is responsible to produce the single protein. So like that 75 different operons are present. Okay, it is responsible to produce the mRNA molecule. Okay, now we are going to discuss about the structure of operons. So each operon is a unit of gene expression and regulation and consists of one or more structural genes and an adjacent operator genes that control transcriptional activity of the structural gene. So how the operons, what is the structure of the operons? Operon என்னது? First நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Cluster of genes have related functions is known as the operons. Okay, in prokaryotes cluster of genes have a related function is known as the operons. அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? It is a unit of gene expression and regulation. அது என்னது? ஜீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன், அந்த கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கும் அதை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியதுக்கான ஒரு யூனிட். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஒப்பரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் என்ன இருக்கலாம்? ஒரு ஜீன்ஸோ அல்லது மோர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். Okay, one or more structural genes and an adjacent operator genes. Not only the structural genes and operator genes also is present, then that both the genes that control the transcriptional activity. Okay, so both the genes are they can control the transcriptional activity of the structural genes. So this operator genes they can control the transcriptional activity of the structural gene. Okay, can you understood? So what is the meaning of that operon? Operon is a cluster of genes have a related function. Okay, so it is involving to transcript to produce a single mRNA molecule. Okay, so that operon it is a unit. That unit is an unit of a gene expression and regulation, then and consists of one or more structural genes and then the adjacent genes. That adjacent genes control and transcriptional activity of the structural genes. Okay, the structural gene codes for proteins rRNA, tRNA required by the cell. Okay, so what is present in the structural gene? It is coded for the protein rRNA, tRNA. What is it is required by the cell? That required cells of proteins rRNA, tRNA. It is present in the form of coded in the structural gene. Then promoters are the single sequences in DNA that initiate RNA synthesis. Then promoter. So what is the meaning of promoter? That is only one single sequence. It is present in the DNA. That single sequence the present on the DNA they can initiate the RNA synthesis. ஓகேவா? அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னால என்னது? டிஎன்ஏ என்னவா மாறுது? ஆர்என்ஏவா மாறுது. அப்போ அந்த டிஎன்ஏ மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் சீக்வன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ப்ரொமோட்டர் அப்படின்றோம்.
we have studied no promoter the transcription la pathama promoter gene structural gene and terminator gene nu paathom adula promoter endradhu enadhu initiation first irukudiyadhu 5 dash to 3 dash end la first irukkudiya genes da enadhu promoter gene. So the promoters are the single sequence in DNA that initiate RNA synthesis. So RNA polymerase bind to the promoter. We have seen already, so 3 RNA polymerases are essential for eukaryotes. Okay, so that RNA polymerase they can bind the promoter prior to the initiation of transcription. So the promoter regions க்கு முன்னாடியே என்ன செய்யும் prior to the promoter அதுக்கு முன்னாடியே prior means முன்னாடியே. So prior to the promoter gene, okay, this RNA polymerase they can bind மேலே அப்படியே பைண்ட் பண்ணிட்டு எதுக்கு இது பண்ணுது they can initiate the transcription. Okay, the structural genesல என்னது code for the protein rRNA tRNA required by the cell, then the promoters are the single sequence in the DNA that initiate the RNA synthesis. RNA polymerases bind to the promoter prior to the initiation of transcription. And the main functions என்னது superiority and the main functions என்னது transcription. ஸோ அங்கே அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணணும், தூண்ட வைக்குது, ஆக்டிவேட் பண்ண வைக்கிறது தான் என்னது இந்த RNA polymerase enzyme. Then the operators are present between the promoters and the structural genes. This lac operon that operators அந்த இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ரொமோட்டருக்கும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் வந்து இந்த ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. Then the repressor protein binds to the operator region of the operons. அந்த operondsல operator regionsல ஒரு repressorன்ற ஒரு protein போய் bind ஆகுது. Okay, so it is helpful to regulate the expression of the gene. Okay, that we are going to discuss. For the example they have given here. So that lac operons or lactose, lacnalo lactose nalu one. So the metabolism of lactose in E. coli requires 3 enzymes. So that lactose metabolism it is occur in a E. coli. So lactose adu or one of the derivatives, glucose nude derivatives da, one of the carbohydrate nude derivative, glucose, lactose, fructose, sucrose, galactose எல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போம். இது எல்லாமே என்னது கார்போஹைட்ரேட்னுடைய ஒரு டிரைவேட்டிவ்ஸ். இப்போ ஈகோலைன்ற பாக்டீரியாக்குள்ளே இந்த லாக்டோஸ் மெட்டபாலிசம் எப்படி நடக்குது, இந்த லாக்டோஸ் மெட்டபாலிசம் கரெக்டாக ஈகோலைக்குள்ளே நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவை 3 என்சைம்ஸ். வாட் ஆர் த என்சைம்ஸ்? பெர்மியேசஸ், பீட்டா கேலக்டோசிடேசஸ் ஆர் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் பீட்டா கோல் அண்ட் டிரான்ஸ்அசிட்டேஸ். ஓகே, transacetylase. So permease, beta galactosidase and transacetylase. The 3 enzyme it is required for the lactose metabolism in E. coli. Now, what is the main functions of these enzymes? The enzyme permease is needed for the entry of lactose into the cell. செல்லுக்குள்ள லாக்டோஸ் என்ட்ரு ஆகணும் போகணும் அப்படின்னா என்ன வேணும்? பெர்மியேஸ் enzyme. Then beta galactosidase brings about hydrolysis of lactose to glucose and galactose. Then another enzyme, beta galactosidase. What is the main functions of that enzyme? That enzyme they can stimulate the hydrolysis of the lactose. ஓகே, லாக்டோஸ்னுடைய பிரேக் டவுன் ஆகி வாட்டரை வந்து அங்கே ரிலீஸ் பண்ணோம். அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது? லாக்டோஸ் பிரேக் டவுன் ஆகி குளுக்கோஸாகவும் கேலக்டோஸாகவும் மாறுது. Okay, while the transacetylase transfers acetyl group from acetyl-CoA to beta galactosidase. இங்கே transacetylase acetyl group மேலே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணி அங்கே acetyl-CoAவை பீட்டா கேலக்டோசிடேஸாக மாற்றுது. ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பியா க்ரப் சைக்கிள், சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள்லாம் படிச்சிருப்போம். ஓகேவா, அதில் என்ன ஆகும்? acetyl-CoA இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். அங்கே எனர்ஜி சிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் அது ஃபுல்லாகவே என்ன நடக்கும்? acetyl-CoA ஃபார்ம் ஆகும். அந்த acetyl-CoA வந்து என்னது அதனுடைய அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு என்னது இந்த transacetylase என்சைம் transfer the acetyl group, that is from the acetyl-CoA into the beta galactosidase. acetyl group acetyl-CoAவா மாற்றுறதுக்கு இது மாற்றும். ப்ளஸ் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ்ன்ற என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? transacetylase சொல்லக்கூடிய அந்த என்சைம் வேணும். ஓகே, can you understood all of you? So the lac operon, the metabolism of lactose in E. coli requires 3 enzymes.
permeases, beta-galactosidases and trans-acetylase. The enzyme permeases is needed for the entry of lactose into the cell. Beta-galactosidase bring about the hydrolysis of lactose to glucose and galactose, while the trans-acetylase transfer acetyl group from acetyl-CoA to beta-galactosidase. acetyl-CoA beta-galactosidase மாத்துது. அதுக்கு நமக்கு என்ன enzyme வேணும்? Trans-acetylase. And the main functions. Okay. The lac operon consists of one regulator gene. And the lac operon and the lactose மெட்டபாலிசம் எதில் நடக்குது? ஈகோலைக்குள்ளே நடக்குது. அப்போ அந்த ப்ராசஸ், அந்த மெட்டபாலிசம் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஜீன் எதுனா ஒரே ஒரு ஜீன், ஒன் ஜீன் ரெகுலேட்டர். என்னது? ஐன்னு சொல்லக்கூடிய ஜீன் தான் ரெகுலேட்டர். தட் ஹியர் தட் ஐ ஜீன் ரெஃபர்ஸ் டு இன்ஹிபிட்டர். Okay, that lac operon consists of one regulator gene. Then promoter sites and operator sites. ஒரு regulator gene, ஒரு promoter site, ஒரு operator site presence ஆயிருக்கு. அந்த regulator genesல small letter I gene இருக்கு. அந்த I gene என்னவா செயல்படுது? இன்ஹிபிட்டரா செயல்படுது. ஆல்ரெடி நம்ம 11th standardல we have studied in chemical coordinationல படிச்சோமா? பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். எப்போ எக்ஸஸாக ஹார்மோன்ஸ் நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கோ அப்போ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் மூலமாக என்ன செய்யுது? அந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன் இன்ஹிபிட் ஆகுது. இங்கே அதே மாதிரி தான் இந்த ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் த கேரக்டர். அப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுறப்ப அது என்ன தேவைன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும், தேவையில்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? இன்ஹிபிட் ஆகிருக்கும். இது எல்லாமே எதில் இருக்குது? நம்மளுடைய ஜீன்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஜீன்ஸு அதுக்கு தேவைன்னா அதனுடைய கன்வீனியன்ட் மெத்தடுக்கு தகுந்த மாதிரி, கன்வீனியன்ட் ஐடியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல என்ன செய்யும்? அந்த கேரக்டரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும். ஒரு சில இடத்துல என்ன செய்யும்? அந்த கேரக்டரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் அப்படியே இன்ஹிபிட் ஆகி இருக்கும். ஓகேவா? புரியுதா? இப்போ இந்த ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இன்ஹிபிட்டர். ஓகே, அந்த ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜீன். இப்போ எக்ஸஸாக தேவையில்லாமல் இருக்குன்றப்ப தேவையில்லாமல் நீ இந்த கேரக்டரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்லி அதை இன்ஹிபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? அந்த ஜீன்ஸ் தான் என்னது? ஐ ஜீன். அடுத்து ப்ரொமோட்டர் சைட் பி அண்ட் ஆப்ரேட்டர் சைட் ஓ. இது ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. பிசைட்ஸ் தீஸ் இட் ஹேஸ் 3 ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல், அதாவது என்னது? இந்த ஐன்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஹிபிட்டர் ஜீன், தட் இஸ் த ரெகுலேட்டர் ஜீன், தென் ப்ரொமோட்டர் சைட், ஆப்ரேட்டர் சைட். இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன இருக்குது? இட் ஹேஸ் 3 ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ், நேம்லி லாக், இஜட், ஒய் அண்டு ஏ. ஓகே, லாக் இஜட், லாக் ஒய் அண்டு லாக் ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 structural genes also is present. So the lac இஜட் gene code for beta galactosidase, lac y gene codes for permeases and lac a gene codes for trans-acetylase. Okay, so these 3 structural genes also it is coded for three different enzymes. Okay, then Jacob and Monod proposed the classical model of lac operon to explain gene expression and regulation in E. coli. The two scientists, Jacob and Monod, they have proposed the lac operon model, how the gene expression and regulation it is occur in E. coli. Okay, in lac operon a polycystonic structural gene. அது என்னது? ஒப்பரனால என்னது? கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜீன் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இங்கே அதே தான் என்னது? லாக் ஒப்பரான்றது என்னது? ஒரு பாலிசிஸ்டானிக் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன். பாலிசிஸ்டானிக்னால என்னது? கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இட் இஸ் இன்வால்விங் டு கண்ட்ரோல் ஒன்லி ஒன் single protein synthesis or single. Here we are studying the transcription. அப்போனா என்னதுங்க? RNA synthesis. Okay, so cluster of genes it is involving to synthesis a single mRNA molecule. Okay, in lac operon a polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. This polycystonic structural gene it is regulated, okay, by the promoter and then in a regulatory gene. When the cell is using its normal energy such as glucose, when the cell it is using the energy, that energy it is given by the glucose. Already we know that. So glucose only it is giving the energy to the cell. So when the cell getting the energy from the glucose, the I gene transcripts a repressor mRNA and after its translation a repressor protein is produced.
So when the gene, they can get the normal energy from the glucose, that time this I gene transcripts a repressor mRNA. என்னவா மாறுது? ஒரு repressor mRNA வா மாறுது. After this repressor mRNA, it is involving in a translation to produce the repressor protein. Okay, so normally now we are discussing in a lac operon in E. coli. The scientist that Jacob and Monod, they have proposed the gene expression and regulation in E. coli. Okay, so they are saying in a lac operon is a polycystonic structural gene. That gene, it is regulated by a common promoter and a regulatory gene. அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அந்த என்னது அந்த செயலை தூண்ட வைக்கக்கூடியது ப்ரொமோட்டராகவும் செயல்படுது. அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியதும் இதுதான் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார். எது? லேக் ஓப்பரான். Okay, so when the cell, they can get the normal energy from a glucose, okay, the I gene transcripts a repressor mRNA, and after its translation they can produce repressor protein. Okay, it binds to the operator gene. This repressor protein, they can bind to the operator gene of the operon and prevents translation. So when this they can bind to the operator gene, okay, operator gene of the operon, they can prevent the process of translation. Translation என்ன செய்யுது? தடுக்குது. புரியுதா? அப்போ அங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் தடுக்குதுன்னா என்ன ஆகும்? புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காது, அதை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்குது. Okay, as a result, beta galactosidase is not produced. So that time beta galactosidase they cannot produce. Okay, that gene they cannot produce, that enzyme they cannot produce. In the absence of sources such as glucose, அப்போ குளுக்கோஸ் இருந்து அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி அது எடுக்கலை, குளுக்கோஸ் இல்லை. ஓகே, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ், அங்கே குளுக்கோஸ் இல்லை அப்படின்ற இடத்துல இஃப் லாக்டோஸ் இஸ் அவைலபிள் அஸ் எனர்ஜி சோர்சஸ் ஃபார் த பாக்டீரியா, அந்த பாக்டீரியாவுக்குள்ளே குளுக்கோஸ் இல்லை, அப்போ என்னது? லாக்டோஸ் வந்து எனர்ஜி சோர்ஸஸாக செயல்படுது. ஓகே, தென் லாக்டோஸ் என்டர் த செல் அஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் பெரிமியேஸ் என்சைம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே பெரிமியேஸ் என்சைம் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது. ஓகே, லாக்டோஸ் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அன் இன்டியூசர் அண்ட் இன்டராக்ட்ஸ் வித் த ரெப்ரஸர் டு இன்ஆக்டிவேட் இட். அது என்ன செய்யுது? ஒரு இன்டியூசராக செயல்படுது, இந்த ரெப்ரஸரை போய் இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுது. அப்போ அங்கே ரெப்ரஸரை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? இந்த ரெப்ரஸர் தான் போய் என்ன செய்யுது? டிரான்ஸ்லேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. அப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் அங்கே ப்ரிவென்ட் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகுது? ஃபர்தர் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே லாக்டோஸ் வந்து எனர்ஜி சோர்ஸஸாக செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த லாக்டோஸ் என்ன செய்யுது? பெரிமியேஸ் என்சைமை செக்ரேட் பண்ணும். இந்த பெரிமியேஸ் என்சைம் என்ன செய்யுது? இங்கே சிந்தசிஸ் பண்ண வைக்குது. தென் த லாக்டோஸ் இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ இன்டியூசர் வித் த ரெப்ரஸர் டு இன்ஆக்டிவேட் இட். அப்போ அங்கே ரெப்ரஸர் ப்ரோட்டீன்ஸை என்ன பண்ணுது? இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ரிவென்ட் ஆகாது, அப்போ அங்கே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும். ஸோ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ண வைக்கிறதும் இந்த ஒப்பரான் தான், லேக் ஒப்பரான் தான். இந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகாமல் அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதும் இங்கே ஒப்பரான் தான். இப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே குளுக்கோஸ் வந்து எனர்ஜி சோர்ஸஸாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ரோட்டீன் வேணாம் அப்படின்னம்னா அங்கே என்ன இருக்கணும்? லாக்டோஸ் வந்து எனர்ஜி சோர்ஸஸாக இருக்கணும். இப்போ ப்ரோட்டீன் நிறையா சிந்தசிஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்றப்ப அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் அஸ் ஏ எனர்ஜி சோர்ஸஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே ப்ரோட்டீன் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே லாக்டோஸ் அஸ் ஏ எனர்ஜி சோர்ஸஸ். லாக்டோஸ் உள்ளே போகிறப்ப அங்கே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஜாஸ்தியாகும், குளுக்கோஸ் எனர்ஜி சோர்ஸஸாக இருக்கிறப்ப ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ரிவென்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னது? சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன், தட் இஸ் அ டிரான்ஸ்லேஷன், இட் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை த லேக் ஓப்பரான் இன் E. coli. Can you understood all of you? I think can you understood? Then the repressor protein binds to the operator of the operon and prevents RNA polymerase from transcripting the operons. This repressor protein binds to the operator of the operon. Operonuடைய operator first அந்த operator இருக்கிறது மேலே போய் bind பண்ணுறப்ப prevents the RNA polymerase. RNA polymerase prevent பண்ணுது. இங்கே RNA polymerase தான் என்ன வேணும் நமக்கு? அது இன்சியேட்டர் ப்ரொமோட்டர் ஜீன் மேலே போய் bind பண்ணி அதை இன்சியேட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நடக்க வைக்கணும்.
Okay, so the repressor protein binds to the operator of the operons and prevents the RNA polymerases from transcripting the operons. So in the presence of inducer such as the lactose, the repressor is inactivated by interactions with the inducer. So இங்க lactose வந்து ஒரு inducer செயல்பட்டு அது என்ன செய்யுது, இந்த repressor inactivate பண்ணுது. Okay, this allows the RNA polymerase. அப்போ அந்த lactose என்ன செய்யுது, allows the RNA polymerase to bind the promoter site and it transcripts. It is involving in the transcription of the operons. Then automatically, that in the process of transcription, they can produce the mRNA to produce the lac mRNA. Okay, which enables the formation of all the required enzymes needed for the lactose metabolism. Then this lac mRNA, they can produce the different types of enzymes. It is involving essential for the lactose metabolism. Okay, this regulation of lac operons by the repressor is an example of negative control of transcription initiation. So we have studied now like that I told no, in 11th standard we have studied in positive and the negative feedback mechanism. So like that here lac operon, okay, it is present. When the lac operon, that I gene, they can involving to produce the repressor mRNA. Then the repressor mRNA in a translation they can produce the repressor protein. So when the repressor protein they can bind to the operator gene of the operon, prevents the translation. So beta galactosidase they cannot produce. Okay, but glucose is absent, lactose is present as the energy sources in bacteria. This lactose, it is helpful to enter the permeases enzyme inside the bacterial cell. Then this lactose, they can act as a inducer, they can interact with the repressor, then the repressor is inactivate it. Okay, so the repressor inactivate ஆயிரும். Okay, then the repressor protein binds to the operator of the operon. They can prevent the RNA polymerase. அங்கே RNA polymerase டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ண விடாமல் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணிடுது. ஆனால் இங்கே லாக்டோஸ் வந்து ஒரு இன்டியூசராக இருக்கிறப்ப இந்த லாக்டோஸ் என்ன செய்யுது, அந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீனை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறதுனால ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து என்ன செய்யுது, ப்ரொமோட்டார் சைட் மேலே போய் பைண்ட் பண்ணுது. அப்போ பைண்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், தே கேன் இனிஷியேட் த process of transcription. So automatically they can produce the lac mRNA. Then the lac mRNA, they can synthesize the required enzymes for the lactose metabolism. So like this, the negative feedback and positive feedback mechanism, gene expression, it is regulated by the operon. Can you understood all of you? Here in absence of inducer. So absence of inducer, here lactose is absent. So RNA polymerase unable to bind the promoter. ஓகே, அங்கே லாக்டோஸ் இல்லை, குளுக்கோஸ் இருக்குது. அது என்ன செய்யுது, ரெப்ரஸா ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த ரெப்ரஸா ப்ரோட்டீன் என்ன செய்யுது, ப்ரிவென்ட் த டிரான்ஸ்லேஷன். அப்போ அங்கே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆக முடியலை. அங்கே ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ்னால் என்ன செய்ய முடியலை, இந்த ப்ரொமோட்டார் ஜீன் மேலே வந்து பைண்ட் பண்ண முடியலை. ஏன்னா இங்கே வந்து பைண்ட் ஆனால் தான் என்ன செய்யும், they can involving in the process of transcription. அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற ப்ராசஸ் நடந்தால் தான் என்ன செய்யும், எம்ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எம்ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக என்ன செய்யும், ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, in the presence of inducer. எது inducer, lactose is the inducer. Okay, this lactose inducer, they can interact with the repressor. Then that repressor, it is inactivate. Automatically this RNA polymerase, they can bind to the promoter. Then they can produce the lac mRNA. Then the lac mRNA, they can produce the 3 different enzymes required for the cell. Okay, beta galactosidase, permeases, transacetylase enzyme. Then it is involving in a translation. They can synthesize the protein. Okay, can you understood all of you how it is regulated? Gene expression, it is regulated. Okay, you must study again and again, then you will understand. Okay, can you understood all of you? Okay, thank you.